Srimad Bhagavatam, second canto, chapter 3. And text number 19. Is that right? Yeah, that's correct. Мы читаем Шримад Бхагаватам, третья песнь, 3 глава, 19 стих. Bhagavana pi vishwatma lokaveda patanuga kaman shiseve darvatyam asakta sankyam astita. Simultaneously, the personality of Godhead enjoyed life in the city of Dwarka, strictly in conformity with the Vedic customs of society. He was situated in detachment and knowledge as enunciated by the Sankhya philosophy. А тем временем Господь наслаждался жизнью в Двараке, строго следуя всем обычаям ведического общества. Как предписывает философия Санхи, он действовал на основе совершенного знания и руководствовался в своей жизни принципом непривязанности. Wow, it's already January 21st. Amazing. When Maharaj Parikshit was the emperor of the earth, Lord Sri Krishna was the king of Dwarka and was known as Dwarkadish. Like the other subordinate kings, he was under the regime of Maharaj Yudhisthira. Although Lord Sri Krishna is the supreme emperor of the entire creation, while he was on this earth, he never violated the principles of the Vedic injunctions because they are a guide for human life. Regulated human life, according to the Vedic principles, which are based on the system of knowledge called Sankhya philosophy, is the real way of enjoyment of the necessities of life. Without such knowledge, detachment and custom, the so-called human civilization is no more than an animal society of eat, drink, be merry, and enjoy. В то время, когда миром правил Махараджа Юдхишthira, Господь Шри Кришна был царем Двараки и носил титул Дваракадиши. Подобно другим вассальным царям, он подчинялся власти Махараджи Юдхишthиры. Несмотря на то, что Господь Кришна, верховный владыка всего творения, во время своего пребывания на земле он никогда не нарушал ведических предписаний, в соответствии с которыми должна строиться жизнь каждого человека. Чтобы полностью удовлетворить свои потребности и наслаждаться жизнью, человек должен придерживаться ведических принципов, основанных на системе знаний, которую называют философией Санхи. Человеческая цивилизация, в которой отсутствует это знание, непривязанность и ведические традиции, превращается в общество животных, чья жизнь сводится к тому, чтобы есть, пить, веселиться и наслаждаться. The Lord was acting freely as he willed. Yet, by his practical example, he taught not to lead a life which goes against the principles of detachment and knowledge. Attainment of knowledge and detachment, as very elaborately discussed in the Sankhya philosophy, is the real perfection of life. Обладая полной свободой и действуя в соответствии со своими желаниями, Господь вместе с тем на собственном примере учил людей действовать в своей жизни на основе совершенного знания и строго придерживаться принципа непривязанности. Обрести знание и развить в себе отрешенность значит достичь истинного совершенства жизни. Now, in the Sankhya system, to become knowledgeable and detached is not so simple, easy thing.
По системе санки для того, чтобы стать непривязанным и всезнающим, это очень долгий путь, и он не такой простой. But in bhakti, it's automatic. Но в бхакти это достигается автоматически. Simply by serving Krishna, then one can get this. Просто служа Кришне, мы можем достичь этого. Oh, see Daisy. Hare Krishna. So they're actually just automatic part of bhakti. Поэтому эта часть в бхакти достигается автоматически. There it is. Second chapter of Bhagavatam, next 7. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Jnana Janat Yashu Vairagyam Jnanam Cha Yad Ahaitukam. By rendering devotional service under the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. Преданно служа Кришне, этот человек автоматически достигает знания и отречения. And there's another verse too, number 12, same chapter, chapter 2. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment. И еще один стих говорит, что серьезный ученик, он обладает полным знанием и отречением. Realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he's heard from the Vedanta Shruti. И он осознает абсолютную истину, занимаясь преданным служением в соответствии с тем, что он услышал из Веданта Шрути. So some people will say, well, bhakti is easy, so that's just for stupid people or old people or children. But really you have to practice the Sankhya with all the tapasya and so much study and many lifetimes. Некоторые люди могут сказать, что бхакти это очень просто, это для дурачков или для детей, а вот санкья, ей нужно заниматься на протяжении нескольких жизней. But definitely that's not the conclusion of the acharyas. Но это не тот вывод, который делают ачарьи. Who are going by the Bhagavatam and Которые сами следуют Бхагавата. but you can get that by Sankhya. You can get knowledge enough to know that you have to practice bhakti. Но вы можете получить достаточно знания с помощью санки и для того, чтобы понять, что вам нужно практиковать бхакти. But fortunately for us in Kali Yuga, Lord Chaitanya has decided just to freely give bhakti, so anyone can chant the holy name. And we see it's working. You know, how many millions of people have given up sinful activities just by chanting. Но, к счастью для нас, Господь Чайтанья распространил бхакти абсолютно бесплатно, так что каждый может этим заниматься. И мы видим, что этот процесс работает, и очень много людей перестали заниматься греховной деятельностью благодаря воспеванию святых имен. Prabhupada stressed that. I heard one lecture, I think it was about Theatra, but he just went on and on how simply by this chanting, that even if you can't read, if you don't like reading or whatever, if you simply chant, you know, and then he started saying all over the world how people are chanting and they've given up meat eating and giving up sex and intoxication, you know, just by chanting.
Прабхупада очень часто повторял это, и он давал насчет этого, на эту тему лекцию на одной из ратаятр, что просто благодаря воспеванию люди перестают заниматься греховной деятельностью, они перестают есть мясо просто потому, что они воспевают, либо слышат, что кто-то воспевает рядом. Chant, spread the holy name. That's how we're going to help the world. Поэтому распространяйте святые имена для того, чтобы мы могли помочь миру. Knowledge means to know that the mission of human form of life is to end all the miseries of material existence, and that in spite of having to fulfill the bodily necessities in a regulated way, one must be detached from such animal life. Fulfilling the demands of the body is animal life, and fulfilling the mission of the spirit soul is the human mission. Этот путь достижения совершенства всесторонне освещается философией Санхи. Согласно философии Санхи, знанием обладает тот, кто понимает, что назначение человеческой жизни – положить конец всем страданиям материального существования. Кроме того, человек, обладающий знанием, удовлетворяет свои телесные потребности в соответствии с предписаниями Вед, не привязываясь к этой стороне жизни. Удовлетворение потребностей тела – это принцип животного существования. Истинная цель жизни человека – это осуществление предназначения духовной души. That's the human mission. Это цель человеческой жизни. Snigdha Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Chari Tre Nan Na Vajena Srini Ketana Chatmana. He was there in his transcendental body, the residence of the goddess of fortune, with his usual gentle and sweetly smiling face, his nectarian words, and his flawless character. Он пребывал там в своем трансцендентном теле, которое является обителью богини процветания. Нежный лик Господа всегда озаряла ласковая улыбка. Его речи были подобны нектару, а нрав безупречен. In the previous verse, it is described that Lord Krishna, being situated in the truths of Sankhya philosophy, is detached from all kinds of matter. In the present verse is described that he is the residence of the goddess of fortune. These two things are not at all contradictory. Lord Krishna is detached from the variegatedness of the inferior nature, but he is in eternal blissful enjoyment of the spiritual nature, or his internal potency. One who has a poor fund of knowledge cannot understand this distinction between the external and internal potencies. In the Bhagavad Gita, the internal potency is described as the Paraprakriti. In the Vishnu Purana also, the internal potency of Vishnu is described as Parashakti. The Lord is never detached from the association of the Parashakti. This Parashakti and her manifestations are described in Brahma Samhita 537. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavi Tabi. The Lord is eternally joyful and cognizant in the taste derived from such transcendental bliss. В предыдущем стихе говорилось о том, что Господь Кришна, в совершенстве знающий философию Санхи, отрешен от всего материального, а в данном стихе его называют обителью богини процветания. Эти утверждения вовсе не противоречат друг другу. Не испытывая привязанности к многообразию низшей природы, Господь Кришна черпает вечное блаженство в наслаждении в духовной природе своей внутренней энергии. Несведущие люди не могут понять разницы между внешней и внутренней энергией Господа. В Бхагавад-гите внутреннюю энергию Господа называют пара-пракрити. В Вишну Пуране внутреннюю энергию Господа также именуют пара-шакти. Господь и пара-шакти неразделимы. В Брахма-самхите о пара-шакти и ее проявлениях сказано следующее. Санскрит. Negation of the variegatedness of the inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss
of the spiritual world. Therefore, the Lord's gentleness, his smile, his character, and everything related to him are all transcendental. Such manifestations of the internal potency are the reality of which the material shadow is only a temporary representation from which everyone with proper knowledge must be detached. Господь вечно исполнен радости и постоянно ощущает вкус трансцендентного блаженства. Отрицание разнообразия низшей энергии не подразумевает отрицание абсолютного трансцендентного блаженства духовного мира. Таким образом, нежный лик Господа, его улыбка, нрав и все, что связано с ним, имеют трансцендентную природу. Подобные проявления внутренней энергии – это реальность, а эфемерный материальный мир – всего лишь временное отражение реальности, и человеку, обладающему истинным знанием, не подобает привязываться к нему. Imam lokam mum chaiva ramayan sutaram yadun reme chana dayadata chana street chana sorida. The Lord enjoyed his pastimes both in this world and in other worlds, the higher planets, specifically in the association of the Yadu dynasty. At leisure hours offered by night, he enjoyed friendship of conjugal love with women. Господь наслаждался своими играми, проходившими как в этом, так и в других мирах на высших планетах, особенно теми, в которых участвовали члены рода Яду. А ночью, в часы досуга, он наслаждался женщинами супружеской любовью. The Lord enjoyed in this world with his pure devotees. Although he is the personality of Godhead and is transcendental to all material attachment, he nevertheless exhibited much attachment for his pure devotees on the earth, as well as for the demigods who engage in his service in the heavenly planets as powerful delegated directors of the management of material activities. Находясь в этом мире, Господь наслаждался обществом своих чистых преданных. Кришна – Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным привязанностям, и тем не менее, находясь на земле, он показал, насколько сильно он привязан к своим чистым преданным, а также к полубогам, которые служат ему на высших планетах в качестве могущественных правителей, назначенных им управлять разными сферами материальной деятельности. He displayed special attachment for his family members, the Yadus, as well as for his 16,000 wives who had opportunity to meet him in the leisure hours of the night. All these attachments to the Lord are manifestations of his internal potency, of which the external potency is only a shadow representation. Особенно сильно он был привязан к своим родственникам Ядовам и к 16 тысячам своих жен, которые имели счастливую возможность встречаться с ним ночью в часы досуга. Подобные привязанности Господа – суть проявления его внутренней энергии, бледным отражением которой является внешняя энергия. In the Skanda Purana, Prabhaskanda, in the topics discussed between Lord Shiva and Gauri, there is confirmation of the manifestations of Lord Krishna's internal potency. There is mention of the Lord's meeting with 16,000 cowherd damsels, although he is Hamsa, transcendental supersoul, and maintainer of all living entities. The 16,000 cowherd damsels are a display of 16 varieties of internal potency. This will be more elaborately explained in the 10th canto. It is said that the Lord Krishna is like the moon and the cowherd damsels are like the stars around the moon. Подтверждение существования проявлений внутренней энергии Господа мы находим в Прабхаса Канде Сканды Пураны, в беседах между Господом Шива и Гори. Там сказано, что хотя Господь является трансцендентной сверхдушой, Хамсой и хранителем всех живых существ, он приходил на свидание с 16 тысячами пастушек. 16 тысяч девушек-пастушек представляют собой проявление 16 видов его внутренней энергии. Более подробно об этом рассказано в 10-й песне Шримад Бхагаватам.
Господа Кришну сравнивают там с Луной, а девушек, олицетворяющих его внутреннюю энергию, со звездами, рассыпанными вокруг Луны. Tasyaivam Rama Manasya Samvatsara Kanan Bahun Grihame Deshu Yogeshu Viraga Samajayata. The Lord was thus engaged in household life for many, many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested. Так, в течение многих лет Господь вел жизнь семейного человека, но в последний период своей жизни на земле он проявил полную отрешенность от эфемерных половых наслаждений. Purport. Even though the Lord is never attached to any kind of material sex life, as a universal teacher, he remained a householder for many, many years, and this to teach others how one should live in household life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the word samajayata means fully exhibited. In all his activities while present on the earth, the Lord exhibited detachment. This was fully displayed when he wanted to teach by example that one should not remain attached to household life for all the days of his life. Господь не может быть привязан к материальным половым наслаждениям, но как учитель мира он в течение многих лет вел семейную жизнь, чтобы показать людям, как должен жить домохозяин. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поясняет, что слово «самаджаята» означает «полностью проявил». Отрешенность Господа от мирских дел проявлялась во всем, что он делал на земле, но в максимальной степени она проявилась тогда, когда он на собственном примере решил показать людям, что им не следует сохранять привязанность к семейной жизни до конца своих дней. One should naturally develop a detachment as a matter of course. The Lord's detachment from household life does not indicate detachment from his eternal associates, the transcendental cowherd damsels, but the Lord desired to end his so-called attachment to the three modes of material nature. He could never be detached from the service of his transcendental associates, like Rukmini and other goddesses of fortune. Освобождение от этой привязанности должно быть естественным итогом жизни человека. То, что Господь отрекся от семейной жизни, вовсе не означает, что он отрекся от своих вечных спутниц, трансцендентных пастушек. Господь просто решил разорвать узы своей кажущейся привязанности к трем гунам материальной природы, однако он никогда не отвергает служение своих трансцендентных спутниц, Рукмини и других богинь процветания, о чем говорится в Брахма-самхите. It was described in Brahma Samhita 529. Lakshmi Sahasrasata Sambrahma Sevyamanam. Surrounded by millions of Lakshmis, a goddess of fortune. So he certainly doesn't need anything that we can get in this material world. Он окружен тысячами Лакшми, богинь процветания, поэтому он не нуждается в чем-либо, что есть в этом материальном мире. Daiva dineshu kameshu Daiva dina swayam puman Ko visrambeta yogena Yogeshwaram manuvrata. Every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one therefore can put his faith in Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. Каждым живым существом управляет некая высшая сила, и его чувственное удовольствие также находится во власти этой сверхъестественной силы.
Поэтому в деятельность трансцендентных чувств Господа Кришны может поверить только тот, кто, занимаясь преданным служением Господу, стал его преданным. Purport. As stated in Bhagavad Gita, no one but a devotee can understand the transcendental birth and activities of the Lord. The same fact is herein corroborated. No one but one who is enlightened by the devotional service of the Lord can understand the difference between the Lord's activities and those of others who are controlled by the supernatural force. The sense enjoyment of all animals, men and demigods, within the purview of the material universe is controlled by the supernatural force called Prakriti or Daivi Maya. No one is independent in obtaining sense enjoyment, and everyone in this material world is after sense enjoyment. Persons who are themselves under the control of the supernatural power cannot believe that Lord Krishna is not under any control beyond himself in the matter of sense enjoyment. They cannot understand that his senses are transcendental. In the Brahma Samhita, the Lord's senses are described as omnipotent. That is, with any sense, he can perform the activities of the other senses. Как сказано в Бхагавад-гите, никто не в силах постичь трансцендентную природу явлений и деяний Господа. То же самое утверждает и данный стих. Понять, чем отличаются деяния Господа от деятельности существ, подвластных высшей силе, способен только тот, кто в процессе преданного служения Господу очистился и обрел знания. Чувственными наслаждениями животных, людей и полубогов в пределах материальной вселенной управляет сверхъестественная сила, которую называют Пракрити или Дайви Майей. Все живые существа в материальном мире обуреваемы жаждой чувственных наслаждений, но в своих чувственных удовольствиях они зависимы от высшей власти. Люди, находящиеся во власти сверхъестественной силы, не могут поверить, что Господь Кришна абсолютно независим в своих чувственных наслаждениях. Они не понимают, что его чувства трансцендентны. В Брахма-самхите Брахма называет чувства Господа всемогущими, имея в виду, что каждый из органов чувств Господа может выполнять функции любого другого. So, like Prabhupada was asked, I was there in a morning walk, that Krishna doesn't really eat when we offer bhoga, does he? The deity doesn't really eat. Однажды во время утренней прогулки, на которой я также присутствовала, Шрилу Прабхупаду спросили, а Кришна же он не ест на самом деле то, что мы ему предлагаем, ну то есть божество в храме. And Prabhupada said, I see him eat. Прабхупада сказал, я вижу, что ест. And I'm not a fool like you are. Потому что я не так глуп, как вы. But then he was saying that Krishna can eat simply by seeing the offering. But just by looking at it, he can eat. Кришна может есть, просто посмотрев на то, что вы ему предлагаете. Or he can eat just by hearing your prayers. Или он может это есть, просто слушая ваши молитвы. Or he can actually eat it if he wants and put it back so you don't know the difference. Или он может на самом деле это покушать и потом положить это назад, и таким образом вы не заметите разницы. And there's stories like that of the deity ate everything. И есть истории о том, что божество все съело. There's one, the Shringa deity in South India, where you can pour it in his mouth, you know, this sugarcane juice, I think. Есть божество Нрисимхадева в Южной Индии, которому вы прямо в рот можете налить там какой-то просад, какую-то пищу. And they just pour it in, and whatever the size of the container is, they take only half. And then he belches or something, and well, they can't pour any more in. И неважно, какого размера эта чаша, из которой вы льете ему в рот, он всегда съедает половину. So anyway, that Krishna is inconceivable, but he can do all these things. Поэтому Кришна, он
его невозможно понять, он может делать все эти вещи. In the Brahma Samhita, the Lord's senses are described as omnipotent. With any sense, he can perform the activities. One who has limited senses cannot believe that the Lord can eat by his transcendental power of hearing and perform the act of sex simply by seeing. The controlled living entity cannot even dream of such sense activities in his conditioned life. But simply by the activities of bhakti yoga, he can understand that the Lord and his activities are always transcendental. As the Lord says in Bhagavad Gita 1855, Bhakti-mam abhijanati yavanyas chasmi tatvata. One cannot know even a fraction of the activities of the Lord if he's not a pure devotee of the Lord. В Брахма-самхите Брахман называет чувства Господа всемогущими, имея в виду, что каждый из органов чувств Господа может выполнять функции любого другого. Тот, чьи чувства ограничены, не верит, что Господь способен вкушать пищу с помощью своего трансцендентного слуха или совершать половой акт взглядом. Подвластному живому существу в его обусловленной жизни такая чувственная деятельность и не снилась. Но тот, кто занимается бхакти-йогой, может постичь трансцендентную природу Господа и его деяний. Puryam kadachit kridadabir yaduboga boja kumara kai kopita munaya shepur Bhagavan mata kovida. Once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties, and thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. Однажды царевичи, потомки Яду и Боджи, своими проказами навлекли на себя гнев великих мудрецов, и мудрецы, послушные воле Господа, прокляли их. Purport. The associates of the Lord who were playing the part of princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties were not ordinary living entities. It is not possible that they could offend a saintly man or a sage, nor could the sages, who are all pure devotees of the Lord, be influenced by anger by any of the sporting activities of the princes born in the holy dynasties of Yadu or Bhoja, wherein the Lord himself appeared as a descendant. The cursing of the princes by the sages was another transcendental pastime of the Lord to make a show of anger. The princes were cursed in order that one may know that even the descendants of the Lord, who could never be vanquished by any act of material nature, were subjected to the reactions of anger by great devotees of the Lord. One should therefore take great care and attention not to commit any offense at the feet of a devotee of the Lord. Путники Господа, игравшие роли царевичей из династии Яду и Боджи, не принадлежали к числу обыкновенных живых существ. Они не могли оскорбить святого или мудреца, так же, как и мудрецы, которые были чистыми преданными Господа, не могли разгневаться на царевичей, рожденных в священных родах Яду и Боджи, потомком которых стал сам Господь. Проклятие царевичей Яду и Боджи – это очевидная трансцендентная игра Господа, проявление его напускного гнева. Проклятие, обрушившееся на головы царевичей, должно было показать, что даже его собственные потомки, которым материальная природа не может причинить никакого вреда, не в силах избежать губительных последствий гнева великих преданных Господа. Поэтому необходимо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы случайно не нанести оскорбление стопам преданного. Tatak kati payar masayar Vrishni Bojan
na kadaya yayu prabhasam samrishta ratayar deva vimohitaha. A few months passed, and then, bewildered by Krishna, all the descendants of Vrishni, Bhoja, and Andaka, who were incarnations of demigods, went to Prabhas, where they were while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. Спустя несколько месяцев те из потомков Вришни, Боджи и Андаки, которые являлись воплощениями полубогов, введенные в заблуждение Кришной, отправились в Прабхасу, а те, что были вечными преданными Господа, остались в Двараке. Tatra snatva between Devan, Rishims chaiva tadambasa, tarpai vata viprebhyo, gavo bahu guna dadu. After arriving there, all of them took bath, and with the water of this place of pilgrimage, they offered their respects to the forefathers, demigods, great sages, and thus satisfied them. They gave cows to the brahmanas in royal charity. Прибыв туда, они совершили омовение и почтили предков полубогов и великих мудрецов, предложив им воду этого святого места и умилостивив их своим подношением. Затем они по-царски одарили браманов множеством коров. Amongst the devotees of the Lord, there are several divisions, namely Nitya Siddhas and Sadhana Siddhas. The Nitya Siddha devotees never fall down to the region of the material atmosphere, even though they sometimes come into the material plane to execute the mission of the Lord. The Sadhana Siddha devotees are chosen from the conditioned souls out of the sadhana devotees. There are mixed and pure devotees. The mixed devotees are sometimes enthusiastic about fruitive activities and are habituated to philosophical speculation. The pure devotees are free from all these mixtures and completely absorbed in the service of the Lord, regardless of how and where they are situated. Pure devotees of the Lord are not enthusiastic to put aside their service to the Lord in order to go visit holy places of pilgrimage. A great devotee of the Lord in modern times, Narottam Das Thakur, has sung like this: to visit the holy places of pilgrimage is another bewilderment of the mind, because the devotional service to the Lord at any place is the last word in spiritual perfection. Существует несколько категорий преданных, среди которых выделяют две основные – нитья-ситхи и садхана-ситхи. Преданные нитья-ситхи никогда не попадают под влияние материальной природы, хотя иногда и не сходят в материальный мир, чтобы исполнить миссию Господа, тогда как садхана-сидхами становятся преданные из числа обусловленных душ. Садхана-бхакты делятся на чистых преданных и тех, к чьей преданности примешиваются элементы кармы и гьяны. Последние находят удовольствие в кармической деятельности или увлекаются эмпирической философией. Но деятельность чистых преданных свободна от подобных примесей. Они целиком поглощены служением Господу, где бы и в каких бы условиях они ни находились. Преданные Господа не станут прерывать служение Господу ради того, чтобы посетить святые места. В одной из песен Шри Нароттамы Даса Такура, великого преданного Господа, жившего в нашу эпоху, есть такие слова: «Желание посетить святые места – это очередное заблуждение нашего сбитого с толку ума, ибо преданное служение Господу, где бы мы им ни занимались, уже является вершиной духовного совершенства». For pure devotees of the Lord who are completely satisfied
with the transcendental loving service of the Lord, there is hardly any necessity to visit the various places of pilgrimage. But those who are not so advanced have the prescribed duty of visiting pilgrimage sites and regularly performing the rituals. The part of the princely order of the Yadu dynasty who went to Prabhasa performed all the duties to be done at a place of pilgrimage and offered their pious actions to their forefathers and to others. Чистым преданным, находящим полное удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу, ни к чему посещать места паломничества. Однако тем, кто не достиг такого высокого уровня, Веда рекомендует периодически посещать святые места и совершать все положенные обряды. Потомки династии Яду, отправившиеся в Прабхасу, исполнили все, что надлежит делать паломникам, и предложили плоды совершенных им благочестивых обрядов предкам, полубогам и великим мудрецам. I will. As a rule, every human being is indebted to God. The demigods, great sages, other living entities, people in general, forefathers, etc., for various contributions received from them. Thus, everyone is obliged to repay the debt of gratitude. The Yadus who went to the Prabhas pilgrimage site performed their duties by distributing land, gold, and well-nourished cows in royal charity, as described in the following verse. Каждый человек находится в долгу перед Господом, полубогами, великими мудрецами, другими живыми существами, людьми, предками и так далее, за все, что он получил от них. Мы обязаны отблагодарить их за все, что они для нас сделали. Ядовы, отправившиеся в Прабхасу, исполнили свой долг, раздав царской щедростью земли, золота и упитанных коров, о чем говорится в следующем стихе. Okay, I have to take a couple minutes off. I'll be right back. Okay. У нас небольшой перерыв.
Okay. Thank you for your patience. Hiranyam Rajat. Hiranyam Rajatam Shayam Vasam Sajina Kambalan Yanan Ratan Iban Kanya Dharam Briti Karim Api. The Brahmanas were not only given well-fed cows and charity, but gold coins, bedding, clothing, animal skin seats, blankets, horses, elephants, girls, and sufficient land for maintenance. Wow. Помимо упитанных коров, браманы получили золото, золотые монеты, постель, одежду, шкуры, одеяла, лошадей, слонов, девушек и столько земли, сколько им было нужно, чтобы прокормить себя. The big charity givers now are certainly not giving like that, that's for sure, right? They're giving computers, vaccines, and Самые богатые меценаты сегодня, они, конечно, не жертвуют столько, они там жертвуют компьютеры, вакцины. building slaughterhouses. Строят скотобойни. They're not giving to the brahmanas. Они не жертвуют ничего браманам. Okay. All these charities were meant for the brahmanas, whose lives were devoted entirely to the welfare of society, both spiritually and materially. The brahmanas were not giving their services as paid servants, but the society provided them with all necessities. It was arranged for some of the Brahmins who were in difficult for marriage to be given girls. Wow. The Brahmanas therefore had no economic problems. The Kshatriya kings and rich mercantile men would provide them with all that they needed. In exchange, the Brahmanas were completely devoted to the elevation of society. That is the way of social cooperation between the different castes. When the Brahmana caste or class or caste gradually became easygoing, being fed by the society, although they had no Brahminical qualifications, they degraded themselves into Brahma Bandhus, or disqualified Brahmins. And thus other members of society also gradually fell down from the social standard of progressive life. As described in the Bhagavad Gita, the caste system is the creation of the Lord and is arranged according to the quality of work rendered to society and not in terms of birthright, as falsely claimed by the present degraded society. Все эти дары предназначались браманам, посвятившим свою жизнь заботам как о духовном, так и о материальном благополучии общества. Браманы никогда не служили за плату, однако общество обеспечивало их всем необходимым. Тем браманам, которые нуждались в жене, дарили девушек. Таким образом, браманы ни в чем не знали нужды. Цари кшатрии и богатые купцы обеспечивали их всем необходимым. Браманы же со своей стороны все свое время посвящали заботам о благосостоянии и духовном развитии общества. Anam chodurasam tebyo dattva bhagavat arpanam goviprarta savasura prameyor bhuvi murdabi. Thereafter, they offered the Brahmanas highly delicious foodstuffs, first offered to the personality of Godhead, and offered their respectful obeisances, touching their heads to the ground. They lived perfectly by protecting the cows and the Brahmanas.
real Kshatriyas. Затем они поднесли браманам изысканные блюда, до этого предложенные личности Бога, и с почтением припали к их стопам, коснувшись головами земли. Их поведение было безупречным, а жизнь проходила в заботах о коровах и браманах. The behavior exhibited by the descendants of Yadu in the pilgrimage site of Prabhas was highly cultured and exactly to the point of human perfection. The perfection of human life is attained by following three principles of civilization: protecting cows, maintaining the Brahminical culture, and above all, becoming a pure devotee of the Lord. Without becoming a devotee of the Lord, one cannot perfect one's human life. The perfection of human life is to be elevated to the spiritual world, where there is no birth, no death, no disease, and no old age. Во время паломничества в Прабхасу потомки Яду вели себя как люди высокой культуры, которые достигли совершенства человеческой жизни. Чтобы достичь совершенства, необходимо следовать трем принципам цивилизованной жизни: защищать коров, поддерживать браманическую культуру и, самое главное, стараться стать чистым преданным Господа. Не став чистым преданным Господа, нельзя достичь совершенства жизни, то есть получить доступ в духовный мир, где нет рождения, смерти, старости и болезней. That is the highest perfectional aim of human life. Without this aim, any amount of material advancement and so-called comforts can only bring the defeat of the human form of life. В этом заключается совершенство и высшая цель человеческой жизни. Если люди не стремятся к этой цели, их жизнь происходит впустую, каких бы высот материального прогресса они не достигли и какими бы удобствами себя не окружили. Brahmanas and Vaishnavas do not accept any foodstuff which is not first offered to the personality of Godhead. Foodstuff offered to the Lord is accepted by the devotees as the mercy of the Lord. After all, the Lord supplies all kinds of foodstuff, both to the human being and to other animals. A human being must be conscious of the fact that all foodstuffs, namely grains, vegetables, milk, water, etc., the prime necessities of life, are supplied for mankind by the Lord, and such foodstuffs cannot be manufactured by any scientist or materialist in a laboratory or factory established by human effort. The intelligent class of men are called Brahmanas, and those who have realized the absolute truth in his supreme personal feature are called Vaishnavas. But both of them accept foodstuffs, which are the remnants of sacrifice. Sacrifice is ultimately meant to satisfy the Yajna Purusha Vishnu. In the Bhagavad Gita, it is said that one who accepts foodstuffs that are the remnants of sacrifice is freed from all sinful reactions, and that one who cooks foodstuffs only for maintenance of his body takes in all kinds of sins, which lead only to suffering. Браманы и вайшнавы не принимают пищи, которая не была сначала предложена личности Бога. На пищу, предложенную Господу, преданные смотрят как на Его милость, поскольку в конечном счете и людей, и животных обеспечивает пищей сам Господь. Человек должен всегда помнить о том, что пищу, то есть зерно, овощи, молоко, воду и так далее, иначе говоря, все, в чем он в первую очередь нуждается, ему дает Господь. Ни один ученый, ни один материалист не в состоянии произвести эти продукты в лаборатории или на фабрике, созданной людьми. Разумных людей, интеллектуальную элиту общества называют браманами, а тех, кто постиг абсолютную истину в ее высшем личностном аспекте, вайшнавами. Однако и те, и другие питаются только остатками жертвоприношений. Конечной целью любого жертвоприношения является удовлетворение ягья Пуруши Вишну. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто питается остатками жертвоприношений, искупает свои грехи, а тот, кто готовит пищу для поддержания собственного тела, вместе с ней поглощает всевозможные грехи, влекущие за собой бесконечные страдания.
just, I have a class now until 2 o'clock. I'm gonna go, yeah. Yes, Grand Central. Okay, I'll send you a message. The foodstuffs prepared by the Yadus at the Prabhas pilgrimage to offer to the bona fide Brahmanas were all offered to the personality of Godhead Vishnu. The Yadus offered their sincere obeisances by touching their heads to the ground. The Yadus, or any enlightened family in Vedic culture, are trained for attainment of human perfection by total cooperation of service between the different divisions of the social orders. Те блюда, которые ядовы приготовили и поднесли браманам в святом месте Прабхаса, были предложены личности Бога Вишну. Ядовы с искренним почтением поклонились браманам, коснувшись головами земли. Стремление сотрудничать с другими классами и сословиями общества в совместном служении с детства прививалось членам рода Яду, как, впрочем, и представителям любой другой культурной семьи ведического общества, и потому путь к совершенству был открыт для них. The word udurasam is also significant here. Hundreds of delicacies can be prepared simply by the combination of grains, vegetables, and milk. All such preparations are in the mode of goodness and may be offered to the personality of Godhead. As stated in the Bhagavad Gita, the Lord accepts only foodstuffs which are within the range of fruits, flowers, leaves, and liquids, provided they are offered to the complete devotional service. Devotional service is the only criterion for the bona fide offering to the Lord. The Lord assures that he positively eats such offerings, such foodstuff offered by the devotees. So judging from all sides, the Yadus were perfectly trained, civilized persons, and their being cursed by the Brahmin sages was only by the desire of the Lord. The whole incident was a warning to all concerned that no one should behave lightly with Brahmanas and Vaishnavas. Следует также обратить внимание на употребленное в данном стихе слово «уру расам». Из зерна, овощей и молока можно приготовить сотни изысканных блюд. Все эти блюда относятся к гуне благости, и потому их можно предлагать личности Бога. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь принимает только те блюда, которые приготовлены из плодов, цветов, листьев и воды, и только от человека, искренне отдающего себя преданному служению. Преданность – это единственное, что необходимо для того, чтобы Господь принял наше подношение. Господь заверяет нас в том, что Он всегда пробует пищу, предложенную Ему преданными. Таким образом, ядовы были во всех отношениях просвещенными, высококультурными людьми, и браманы прокляли их только потому, что того желал сам Господь. Это событие должно послужить предостережением для всех, кто так или иначе сталкивается с браманами и вайшнавами. Вольности в обращении с ними чреваты очень серьезными последствиями. Thus end the Bhaktivedanta purports, the third canto, Srimad Bhagavatam, entitled The Lord's Pastimes Out of Vṛndāvana. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе, третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Chapter 4, Vidura Approaches Maitreya. Глава 4. Видура встречает Майтрею. Udavacha attate tad anugyata bhuktva pitva chavarunim taya vibramshita gana duruktire marma pasprishu. Thereafter, all of them, the descendants of Vrishni and Bhoja, being permitted by the Brahmanas, partook of the remnants of prasadam
and also drank liquor made of rice. By drinking, they became delirious and bereft of knowledge. They touched the cores of each other's hearts with harsh words. Затем все они, потомки Вришни и Боджи, с дозволения браманов отведали остатки прасада и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум, и в беспамятстве они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. In ceremonies when Brahmanas and Vaishnavas are sumptuously fed, the host partakes of the remnants of foodstuff after the guest has given permission. So the descendants of Vrishni and Bhoja formally took permission from the Brahmanas and ate the prepared foodstuff. Kshatriyas are permitted to drink at certain occasions, so they all drank a kind of light liquor made of rice. They were like Japanese. By such drinking, they became delirious and bereft of sense, so much so that they forgot their relationship with one another and used harsh words which touched the cores of each other's heart. На празднествах, где браманам и вайшнавам подносят обильное угощение, хозяева могут вкусить остатки приготовленной ими пищи только после того, как получат разрешение гостей. Следуя этому обычаю, потомки Вришни и Боджи попросили разрешения браманов и отведали приготовленные блюда. В некоторых случаях кшатриям позволялось пить вино, поэтому все они выпили легкого рисового вина. От вина у них помутился разум, и, забыв о своем родстве, они принялись осыпать друг друга бранными словами, ранившими их в самое сердце. These are lessons that drinking is bad, gambling is bad, you just lost everything, you know. Это уроки того, что пьянство плохо, и также увлечение азартными играми тоже плохо, потому что, например, Юдиштхира проиграл все в азартные игры. I think it's in the 11th canto, then there's more description. You know, they started, just like any men, when they get drunk, they start talking bad this way and that way. But then they gradually started to really insult each other and get really heavy, and then they started fighting. Я думаю, что это в 11-й песне, где более подробно описывается этот инцидент, но как обычные люди, обычные мужчины, они когда выпьют, начинают так не очень уважительно друг с другом разговаривать, и тут постепенно это превратилось в брань, оскорбление, и в конце концов они там все подрались друг с другом. Drinking is so harmful that even such a highly cultured family can become affected by intoxication and forget themselves in a drunken state. The descendants of Vrishni and Bhoja were not expected to forget themselves in this way, but by the will of the Supreme it happened, and thus they became harsh towards each other. Алкоголь оказывает на человека такое пагубное влияние, что даже самые благородные люди, захмелев, совсем теряют голову. Никто не ожидал такого поведения от потомков Вришни и Боджи, но по воле Всевышнего от вина у них помутился разум, и они принялись оскорблять и поносить друг друга. Tesham mai rera doshena visham krita chetasam nimlochati ravadasid venunam iva mardanam. As by the friction of bamboos destructions take place, so also at sunset, by the interaction of the faults of intoxication, all their minds become unbalanced and destruction took place. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову,
Их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. When there is a need of a fire in the forest, by the will of the Supreme Lord, it takes place due to friction among the bamboos. Similarly, the descendants of Yadu were all destroyed by the will of the Lord, by the process of self-destruction. Just as there is no possibility of a fire is occurring deep in the forest due to human effort, so also there is no power in the universe which could vanquish the descendants of the Yadu, who were protected by the Lord. The Lord wanted them to be so destroyed, and thus they obeyed his order, as indicated by the word tad anugyata. Когда возникает необходимость в лесном пожаре, он вспыхивает по воле Всевышнего из-за трения стволов бамбука. Аналогичным образом, когда Господь захотел, чтобы потомки Яду погибли, они сами уничтожили друг друга. В лесной глуши нет никого, кто мог бы устроить пожар, подобно этому. Во всей Вселенной не было силы, способной уничтожить потомков Яду, которых защищал сам Господь. Господь избрал для них именно эту гибель, и они подчинились его воле, на что указывает слово «тат анугета». Bhagavan swat mamayaya gatim tam avalokyasa sarasvatim upasprisya vrikshamulam upavishat. Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after foreseeing the end of his family by the internal potency, went to the bank of the Saraswati, sipped water, and sat down underneath a tree. Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. All the above-mentioned activities of the Yadus and Bojas were executed by the internal potency of the Lord, because he wanted them to be dispatched to their respective abodes after he had finished his mission of descent. They were all his sons and grandsons and were given complete protection by the paternal affection of the Lord. How they could be vanquished in the presence of the Lord is answered in this verse. Everything was done by the Lord himself, Swatma Mayaya. The Lord's family members were either incarnations of his plenary expansions or demigods from the heavenly planets. And thus, before his departure, he separated them by his internal potency. Before being dispatched to their respective abodes, they were sent to the holy place of Prabhas, where they performed pious activities and took food and drink to their heart's content. It was then arranged for them to be sent back to their abodes, so that others could see that the powerful Yadu dynasty was no longer in the world. In a previous verse, the word anugyata, indicating that the whole sequence of events was arranged by the Lord, is significant. These particular pastimes of the Lord are not manifestations of his external energy or material nature. Such an exhibition of his internal energy is eternal, and therefore one should not conclude that the Yadus and Bojas died in drunken state in an ordinary fratricidal war. Srila Jiva Goswami comments on these incidents as magical performances. Описанные выше события, происшедшие с царевичами из династии Яду и Боджи, были результатом деятельности внутренней энергии Господа, который хотел, чтобы они вернулись в свои обители, когда его миссия на земле будет исполнена. Все они были сыновьями и внуками Господа, и его отеческая любовь ограждала их от всех бед. Также случилось, что они погибли в то время, когда Господь еще находился на земле. Ответ на этот вопрос дается в данном стихе. Все это совершил сам Господь. Члены его семьи были либо воплощениями его полных экспансий, либо полубогами с райских планет, поэтому накануне своего ухода он с помощью своей внутренней энергии разъединил их. Прежде чем отправить каждого из них в свою обитель, Господь послал их в святое место Прабхасу, где, совершив религиозные обряды, они вдоволь наелись и напились. Затем Господь устроил так,
что все они перенеслись в свои обители, и мир узнал о том, что род Яду прекратил свое существование. Особого внимания заслуживает употребленное в предыдущем стихе слово «анугьята», указывающее на то, что за всеми этими событиями стоял сам Господь. Эти игры Господа не имеют никакого отношения к его внешней энергии и материальной природе. Подобные проявления его внутренней энергии вечны, поэтому не следует думать, будто гибель Ядовов и Боджи была результатом обычной пьяной драки. Комментируя эти события, Шрила Джива Госвами сравнивает их с чудесами фокусника. Magical performances. So there's more to that story from Mahabharata. Есть How this продолжение came этой истории в Of Махабхарате. course, it's by the will of the Lord, which sums up everything. Но то, что мы должны из этого понять, что все это произошло по воле Господа, и таким образом это все суммирует. But the way he did it, interesting. Но интересно то, как он это сделал. After the battle, Dhritarashtra took all the women to the battlefield, all the Kuru women. После битвы на Курукшетре Дритараштра взял всех женщин из рода Куру на поле боя. And they had to, you know, there was so many dead bodies with heads cut off, arms cut off, and they had to find their husbands or their fathers or their sons and make some kind of funeral. Там была куча трупов с отрубленными руками, ногами, головами, и они должны были там опознать своих мужей, сыновей, братьев, отцов, для того, чтобы совершить какую-то погребальную церемонию. So everyone was crying and weeping, and you know, it was very hell. And Krishna went also. И Кришна также туда пошел, и там все плакали, рыдали. And Gandhari, who was especially distressed because all her sons were killed. И особенно была подавлена Гандари, потому что все ее сыновья там погибли. So Gandhari was angry, and she said to Krishna, "You are the Supreme Lord. You could have prevented this. Why did you let this happen?" И Гандари, она была в гневе, и она сказала: Кришна, ты Верховный Господь, ты мог это все предотвратить. Почему ты позволил этому случиться? And Krishna said, "I couldn't do anything. It's their karma." И Кришна сказал: я не мог ничего с этим сделать, это их карма. So she cursed Krishna. И она прокляла Кришну. She said, "In 36 years, your family members will fight amongst themselves and all kill each other, and all be dead." Она сказала: через 36 лет все члены твоей семьи поубивают друг друга. And then Krishna said, "Well, thank you." И Кришна сказал: о, спасибо. He said, "I was wondering how, you know, we could get them finished." Я как раз думала о том, как мне всех их закончить. Because no one else could defeat them and kill them, only each other. Потому что никто больше не смог их победить или убить, только они друг друга могли убить. But it's also a good lesson for us. Это также хороший урок для нас. Prabhupada said more than once that no outside force can destroy this movement. Прабхупад не раз говорил, что никакая внешняя сила не может разрушить это движение. Only internal fighting. Только какие-то внутренние разногласия. So, you know, we have to be careful. Поэтому нам нужно быть осторожными. Not that we have to be completely dull and never have any disagreements, but we have to be cultured and be able to practice unity and diversity. Не то, что нужно быть как истуканы и ни с кем никогда не ссориться, там, не вступать в диспуты,
но мы должны уметь жить в единстве и различии, то есть принимать других. Prabhupada spoke very strongly on that. And so Prabhupada was able to engage people from all over the world, all kinds of people, different kinds of cultures, everything, and have them all work together. Прабхупад мог объединить людей со всего мира, из разных культур и сделать так, чтобы они вместе работали. And as the movement expands, it's more and more of a challenge because we get more people from more different backgrounds. Чем больше это движение растет, тем сложнее это становится, потому что приходит больше людей из разных культур. Not only different cultures, different languages, different, values, so many things, and we have to be able to accommodate everybody without compromising anything. Не только с разных культур, люди говорят на разных языках, у них разные ценности, и поэтому мы должны научиться находить компромисс, чтобы там было место для каждого, для всех. So it's a very, serious challenge, but Krishna can do anything. Поэтому это очень серьезная задача, но Кришна, он может справиться со всем. Aham chokto bhagavata prapanarti harenaha badarim tvam prayahiti swakulam sanjihirshuna. The Lord is the vanquisher of the distresses of one who is surrendered unto him. Thus he, who desired to destroy his family, told me previously to go to Vidura Ashram. Господь ограждает от всех бед тех, кто предался Ему. Поэтому, решив уничтожить свою семью, Он, прежде чем сделать это, велел мне отправиться в Бадарикашрам. So that was, Krishna was going back to Godhead, everybody's going back to Godhead. And Uddhava was there. He wanted to also go with Krishna. Поэтому Кришна возвращался к себе в обитель, и все остальные вернулись назад к Богу. И Уддава также там присутствовал, и он тоже хотел уйти вместе с Кришной. But Krishna said, no, you have to go to Bhadarikashram. Но Кришна сказал, нет, ты должен отправиться в Бадарикашрам. Because he said, I've gone all over the world and taught, but I wasn't able to go there. So the devotees there, they need to hear, what I'm teaching. So you have to go and teach them. Сказал, что я путешествовал по всему миру со своими учениями, но там я не был, и те преданные, которые живут там, они должны услышать о моих учениях, поэтому пойди туда и расскажи им об этом. So he wasn't able to go with Krishna. Поэтому он не смог уйти вместе с Кришной. He was advised to proceed to Bhadarikashram because there he could associate with the devotees of Nara Narayan, and in their association of devotional service, increase his eagerness for chanting, hearing, knowledge, and detachment. Господь предупредил Удаву, находившегося в Двараке, о бедах, которые должны были обрушиться на мир после его ухода и гибели рода Яду. Он посоветовал Удаве отправиться в Бадарикашрам, поскольку там Удава мог общаться с преданными Нара Нараяны и, занимаясь вместе с ними служением Господу, развить себе вкус к повторению и слушанию, углубить свои знания и избавиться от привязанности к внешнему миру.
tatapi tad avipretam janam aham arindama prishtato va gamambartu pada vishleshanaakshamaha. Yet, in spite of my knowing his desire to destroy the dynasty, O Arindama Vidura, I followed him because it was impossible for me to bear separation from the lotus feet of the master. Однако, хотя мне было известно о его намерении уничтожить свой род, я, о Ариндама Видура, пошел следом за ним, так как был не в силах вынести разлуки с лотосными стопами моего повелителя. Adraksham ekam asinam vichinvan daitam patim sriniketam sarasvatyam kritaketam aketanam. Thus following, I saw my patron and master, Lord Sri Krishna, sitting alone and deeply thinking, taking shelter on the bank of the river Saraswati, although he's the shelter of the goddess of fortune. Последовав за ним, я увидел своего господина и покровителя Господа Шри Кришну, сидящего в одиночестве и погруженного в глубокую задумчивость. Он нашел себе пристанище на берегу реки Сарасвати, хотя сам является пристанищем богини процветания. Those who are in the renounced order of life often take shelter underneath the tree. The Lord was found by Uddhava in that condition of taking shelter, as do persons who have no shelter. Because he is the proprietor of everything, everywhere is his shelter, and everywhere is under his shelter. The entire material and spiritual cosmic manifestation is sustained by him, and therefore he is the shelter of everything. So there was nothing astonishing in his taking shelter in the way of unsheltered who are in the renounced order of life. Люди, отрекшиеся от мира, нередко находят кров под сенью какого-нибудь дерева. Удава видел, что Господь поступил так, как поступают не имеющие крова странники. Все мироздание принадлежит Господу, поэтому любой уголок творения является его кровом, и все творение находится под кровом его лотосных стоп. Поддерживая все материальные и духовные миры, он является прибежищем всего сущего. Поэтому неудивительно, что он укрылся под деревом, совсем как отрекшиеся от мира и не имеющие крова странники. Shama Vadatam Virajam Prashantaruna Lochanam Dorbis Chaturbir Viditam Pita Kusham Parena Cha. The Lord's body is blackish, but it is eternal, full of bliss and knowledge, and very beautiful. His eyes are always peaceful, and they are reddish like the rising sun. I could immediately recognize him as the Supreme Personality of Godhead by his four hands, different symbolic representations, and his yellow silk garments. Несмотря на свой черный цвет, тело Господа вечно исполнено блаженства, знания и бесконечно прекрасно. Его глаза цвета восходящего солнца всегда безмятежны. По различным символам, желтым шелковым одеждам, а также потому, что у него было 4 руки, я сразу узнал в нем верховную личность Бога.
Vama Ura Vidishritya Dakshinangri Saroruham Apashritar Vakasha Tvam Akarsham Taktva Pipalam. The Lord was sitting, taking rest against a young banyan tree with his right foot on his left thigh. And although he had left all of household comforts, he looked quite cheerful in that posture. Господь сидел, прислонившись к стволу молодого баньянового дерева и положив лотосную стопу правой ноги на левое бедро. Сидя в этой позе, он выглядел вполне довольным, несмотря на то, что отказался от всех домашних удобств. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Lord's sitting posture, keeping his back against the newly grown banyan tree, is also meaningful. The Ashwata banyan tree is so called because the tree continues to live for many, many years. The Lord's legs and their energies are the material ingredients, which are 5 in all: earth, water, fire, air, and sky. The material energies represented by the banyan tree are all products of his external potency and are therefore kept to his back. And because this particular universe is the smallest of all, the banyan tree is therefore designated as small or as a child. Taktva Pipalam indicates that he had now finished his pastimes in this particular small universe. But since the Lord is absolute and eternally blissful, there's no difference between his leaving or accepting something. The Lord is now prepared to leave this particular universe and go to another, just as the sun rises on one particular part of the planet and sets on another part, but does not change its own situation. То, что Господь сидел, прислонившись спиной к стволу молодого баньянового дерева, по словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, глубоко символично. Баньяновое дерево называют Ашватхой, потому что оно живет очень долго, в течение многих лет. Его воздушные корни и их энергии – это материальные элементы, которых в общей сложности 5 – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Материальные энергии, которые олицетворяют собой баньяновое дерево, являются порождением внешней энергии Господа и потому находятся у него за спиной. А поскольку эта Вселенная самая маленькая из всех существующих, баньяновое дерево названо здесь маленьким, буквально ребенком. Слова «тьяктва пипалам» указывают на то, что Господь завершил свои игры в этой крошечной Вселенной, но поскольку Он абсолютен и исполнен вечного блаженства, когда Он оставляет или принимает что-либо, между этими действиями нет никакой разницы. Итак, Господь приготовился оставить эту Вселенную и отправиться в другую, подобно Солнцу, которое, заходя на одной планете, одновременно восходит на другой, не меняя при этом своего положения. Number 9. Tasmin Maha Bhagavato Dvaipayana Surit Saka Lokananu Charansada Asasada Yadichraya. At that time, while traveling in many parts of the world, Maitreya, a great devotee of the Lord and friend and well-wisher of the great sage Krishna Dvaipayana Vyas, reached the spot out of his own perfect accord. Тем временем счастливый случай привел в это место странствовавшего по свету Майтрею, великого преданного Господа, друга и доброжелателя великого мудреца Кришны Двайпаяны Вьясы. Maitreya was one of the disciples of Maharishi Parashara, father of Vyasadeva.
Thus, Vasudev and Maitreya were friends and mutual well-wishers. By some fortunate accident, Maitreya reached the place where Lord Sri Krishna was resting. To meet the Lord is not an ordinary incident. Maitreya was a great sage and a learned scholar philosopher, but not a pure devotee of the Lord. Therefore, his meeting with the Lord at that time may have been due to agata sukriti, or some unknown devotional service. Pure devotees always engage in pure devotional activities, and therefore their meeting with the Lord is natural. But when those who are not up to that standard meet the Lord, it is due to the unforeseen fortune of accidental devotional service. Майтрея был одним из учеников Махариши Парашары, отца Вьясадевы, поэтому он и Вьясадева дружили и всегда желали друг другу добра. Счастливый случай привел Майтрею к тому месту, где расположился на отдых Господь Кришна. Встреча с Господом – событие далеко неординарное. Майтрея был великим мудрецом и ученым-философом, однако он не был чистым преданным Господа, поэтому его встреча с Господом в то время, вероятнее всего, была результатом агьята сукрити, неосознанного преданного служения. Чистые преданные всегда заняты чистым преданным служением, и потому, когда они встречаются с Господом, в этом нет ничего удивительного. Но когда с Господом встречаются те, кто еще не достиг уровня чистой преданности, причиной тому может быть только непредвиденная счастливая случайность, позволившая им сделать что-то в преданном служении Господу. So Prabhupada said he got, by agata sukriti, what to speak of us. I don't know if we even had agata sukriti, but it causes mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and Prabhupada, perfect representative of Lord Nityananda. He didn't discriminate anybody. He's giving unlimited mercy to anyone who would take it, and even those who weren't looking for it, but somehow they could take it for whatever reason. Если Прабхупад говорит, что Майтрея получила агьята сукрити, то что же говорить о нас? Мы-то получили беспричинную милость Шрилы Прабхупады и Господа Чайтани, который раздавал бхакти всем, кто мог это взять. So we have to try to remember to be grateful, gratitude, always thanking the Lord and all the previous Поэтому постарайтесь об этом помнить и благодарить их за эту беспричинную милость. It's like sometimes there's these people, they adopt children that are really, crippled or, retarded. And they sometimes there's people adopt many of them. They're just to take care of them. They have some kind of love, and compassion. So Prabhupada is like that. He's taking us all in, even though we're so cripple-minded and, rebellious and stupid and all these things. He still keeps giving us a chance day after day after day. Например, есть люди, которые усыновляют детей, там, всяких покалеченных или умственно отсталых, или они усыновляют много детей, и тем не менее они заботятся о них, они дают им свою любовь. Несмотря на это, точно так же Шрила Прабхупада, он заботится обо всех нас, несмотря на то, что мы такие все морально покалеченные, там, бунтари, но он терпеливо это все сносит и дает нам еще больше своей любви. Tasyanuraktasya muner mukunda pramoda bhavan nata kandarasya ashrinvatomam anuragahasa samikshaya vishramayam uvacha. Maitreya Muni was greatly attached to him, the Lord, and he was listening in pleasing attitude with his shoulder lowered, with a smile and a particular glance upon me. Having allowed me to rest, the Lord spoke as follows.
Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, Господу, радостно внимал Господу, опустив плечи. С улыбкой взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. Although both Uddhava and Maitreya were great souls, the Lord's attention was more on Uddhava because he was a spotlessly pure devotee. A Jnana Bhakti, or one whose devotion is mixed with the monistic viewpoint, is not a pure devotee. Although Maitreya was a devotee, his devotion was mixed. The Lord reciprocates with his devotees on the basis of transcendental love and not on the basis of philosophical knowledge or fruitive activities. In the transcendental loving service of the Lord, there's no place for monistic knowledge or fruitive activities. The gopis in Vṛndāvana were neither highly learned scholars nor mystic yogis. They had spontaneous love for the Lord, and thus he became their heart and soul. And the gopis also became the heart and soul of the Lord. Lord Chaitanya approved the relationship of the gopis with the Lord as supreme. Herein, the Lord's attitude toward Uddhava was more intimate than toward Maitreya Muni. Иудова и Майтрея были великими душами, однако к Удове Господь относился с большей благосклонностью, поскольку тот был безупречно чистым преданным. Гьяна Бхакта, или тот, в чьей преданности Господу есть примесь монистических представлений, не является чистым преданным. Майтрея был преданным, но его преданность Господу не была чистой. Свои отношения с преданными Господь строит на основе трансцендентной любви, а не философского знания или кармической деятельности. В трансцендентном любовном служении Господу нет места философии монизма и кармической деятельности. Гопи Вриндавана не были ни эрудированными философами, ни йогами-мистиками. Их любовь к Господу была спонтанной, поэтому для них не было никого дороже Кришны, а для Кришны не было никого дороже Гопи. Господь Чайтанья считал взаимоотношения Гопи и Господа высшим типом отношений индивидуальной души с Господом. Из этого стиха яствует, что к Удове Господь относился с большей теплотой и любовью, нежели к Майтрею Муни. So we'll leave it there. Thank you all very much. Остановимся здесь. Small group, the regulars. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Jai, Vaishnavananda, Jai. Okay, Alyssa, thank you very much. A nice picture. Looks like a Shiva picture. Tamahar, Jai, back from Moldova. Yes, Gurudev. It's getting pretty big there. Huh? You trim it yourself or do you go to barber? Ананда, переведи, пожалуйста. Сам стрижешься или у тебя парикмахер так постриг? Это я когда был в Москве, меня подстригли под русского. Someone did it to him when he was in Moscow, like Russian style. Yeah. You get to keep it like that. Better Vaishnav style. Even though Но it's лучше, become конечно, вайшнавский стиль. traditionally, it's not Vaishnav style. It's another innovation. Okay, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.